Pas kasnada tab kala njini ngitugla la mitay nganenda tanga studio kwa nenda ambassador Alfred Arapwe chamete kichwa tuna leji mpetu tabrani kwa kaga itu kuyata eng ko bita tengo somo ga sigete ndai tatuchet ni ana tagnaba tos inaba AKL hingo lab studio in Perth Western Australia amete kichwa tuna leji mpetu tabrani get ndai nenda dan awira na tawe nenda kona na atmisingo Otonglo kitinya wala wata inenda Lilian kiroi sogo moch korago moiwe nenda kole tos mi ano hago tos inenda korago koigu co-host ana koigu co-host neba show neba betu tabrani neba AKL agwa tungi challenge show nitago ibun Lanson Foundation Talent for Education kuya tagiga gumwa ko kage mutun tawanyo notok dan owida hanana nat misingo Otonglo moiwe kitongolo imite gagira Joshua Boyd kagira gara kala inenda mita India kaset kala jaba tugen nikon dani wasalamie wote ogmoiwe kitongo to kaset ko miengo tugolo mita kama jine mi yolimba Kuwait nikigure Francis Arab Rotich mita bara inenda inigure Daimo mita inenda Malawi kala mita inenda tolenba Malawi amete kitobo Egypt tanatana isube chanan ingutugolo la mita imoiwe kitoilei to sika set ko mie siga mutika nagele kika sege hago mucho gerech kara gomye so mo wet kitcho kigera keli ale kili Emmanuel gale not Otonglo but Otonglo mo wet kitcho oi unota ko mo wet kitcho unota ke konda tan Otonglo gerge bwana lage ni gamwa ungitcho lejini mo kitcho batiga sech mo wet kitcho the comment section ile tosika seji tiga much get the style ko unotok my way get to see I bus done and Lilian, can you guys hear me very well? Oh yes, I can hear you. And you can correct me, Dan, when it comes to that. So you will correct me. You know, it's this is why I can let you know kusema Otonglo ama ni pesa. Otonglo inamaanisha pesa. Ni sheng ya pesa ya kitambo. Now on my side, my tribe, Luos. Yes. And someone mtu anakuambia ati, do you have any Otonglo with you? Basically anamaanisha do you uko na pesa. So Otonglo inamaanisha pesa. So ukitaja Otonglo inamaanisha pesa. Money or tas. Yes. Tas, yes. Yes. Mas. Lilian, can you hear me? Yes, I can. Mimi nakupata vizuri sana. Asante sana. So wacha tuendelee hivyo tuende sema tupatie tulisha hali kwamba Dani ni nani ama Lilian kwanza tupatie tu wewe unatoka pande gani ya Kenya na mimi mwenyewe ninafurahi kukuwa na wewe siku ya leo kwamba ukuwe co-host wangu wa AKL. Nafurahi sana. Asante pia. Karibu kwanza huku AKL. So tuambie wewe ni nani, unatoka upande gani na alafu tuendelee. Okay. Naitwa Lilian Chepngatich Kirui na jina langu la utani ni Tetio.Tornado. Mimi nimezaliwa na kukulia sehemu ya Bomet. Iko Rift Valley, bonde la Ufa. Huko nimesomea, kila kitu nimefanyia pale. Na kwa sasa niko katika tu sakasaka za maisha, bado tu niko huku Rift Valley. Sehemu ambayo kwa sasa baridi iko kali sana. Unaniona vile nimejifunika. Nimevaa vizuri kwa ajili ya mazingira yetu huku ni baridi kali, lakini nashukuru kwamba umenipatia nafasi nikaweze kufanya kazi hii na wewe usiku huu tukiwa tumemleta Dan. Nasikia raha. Asante sana. Karibu sana. Na mimi mwenyewe ndio nimefurahi na nimesikia furaha zaidi kuwa na wewe siku ya leo ama kuwa na nyinyi siku ya leo. Unajua sasa pale bungeni there is the rule of the 2/3. So I think kuna 2/3 hapa. Of the 3 we have. So no, good thought. So Dan, karibu sana katika show letu la AKL na kwanza kabisa mimi mwenyewe napenda kufurahi sababu wewe umefika hapa, tulikutafuta tukakupata na umefika. Utuambia tu Dani nani alafu tuendelee.
kwanza tu before niseme Dan ni nani. Yes. Kweli Koech, kweli tumetafutana. Ni kweli. Tumetafutana mpaka ilifika mahali watu, do you know, almost 200 people called. Wow. Unatafutwa. Wow. And it was just amazing, the kind of love, you know, and the attention. Inamaanisha truly people really mean good, Yes. And hiyo kitu ilinifurahisha sana na nikasema ninatafuta, wacha mimi mwenyewe pia nijitokeleze. Yeah, nashukuru sana when we talked. Yes. And we've been arranging this for the past 1 week now, a couple of days, and it's been awesome. And the fact that now we are having Lillian on board as the co-host, I can tell you, Lillian, you really look amazing. Hata kama kuna baridi la sura yako. Okay. I am the one who should be saying thank you so much for inviting me kwa platform yako. And like I said earlier, tuko tu hapa to interact, you know, to talk and share. And just basically share about my life in detail. Unajua watu wanasikia tu story ya Otonglo Times, but Otonglo I normally leave couple of details behind kwa sababu nasemanga tu wakati utafika. Yes. Na mimi nahisi kwa roho yangu this is the moment. Wakati umefika sasa. Asante sana. Wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Asante sana. So kwa majina mimi naitwa Daniel Owira aka Otonglo Times. And Otonglo Times si jina ambayo ati nilitoka nao mbali sana. No, this is a stage name I acquired nikiwa high school. Na before nikuwe high school, where I came from, primary school. Unajua mimi grow up in a primary school yenye ilikuwa in the middle of the slums, Fuatanyayo slums. Na ilikuwa ni ile shule yenye it is only two things. Vitu viwili peke yake inaweza kukutoa katika hiyo situation yenye mtu tulikuwa. We all believe that it was only through education inaweza kukutoa slums ama through football. So I had no option to try these two. The truth is, ever since mimi nimekuanga an average student, trying so hard. Wakati mwingine ndio pia unajaribu pia unatokelezea hapo number 2 nikiwa primary school, but I was just ranging in between top 10, an average student. Lakini football, hiyo ndio nilikuwa ninacheza sana. Naweza sema I am proud to say that mimi nimecheza hadi professional football nikiwa primary school, na nilikuwa nacheza kwa club inaitwa Fisa. Fisa ilikuwa ni club ambayo iko huko Police Band South B. So when I was done with primary school na results ikatoka, I remember very well, it was my coach pia ndio aliongea na deputy wa Highway Secondary School kama ninaweza pewa nafasi, kwa sababu pia nilipita na basically niingie shule na niingie school team. Na nakumbuka nikiwa form 1 niliingia school team. So me I used to play football. Sasa imefika form 2. Hali haikuwa vizuri sana. Pia niko na arrears nyingi sana ya school fees from my form 1. So situations weren't that good, but naweza shukuru sana my teachers, more so my class teacher anaitwa Mrs. Mumo. I will never forget such people. Mrs. Mumo used to come in class na akisoma list ya wale watu ambao wamelipa school fees. You really feel guilty, you haven't paid fee. Sasa wewe unaanza tu kupaka vitabu zako. Uongoje tu kuitwa, uamuke uende nyumbani. Yes, but it was so surprising that mwalimu angetaja lakini angenitaja mimi. Lakini hapo sasa paka guilty inaingia, mpaka mimi mwenyewe inabidi tu umeenda kujishtaki. Labda amekusahau ama amekuruka. Ninaona leo. Ni nini mbaya? Mbona sifukuzwi? Lakini kwa roho yako anasema, ningekuwa na uwezo ya kubaki shuleni ningebaki sana. Juu mimi nilikuwa napenda sana kusoma. Mwalimu hujanitaja jina, akaniambia I know Wira sijakupa
kutaja. Ni ile tu wewe nimeona you are a young man mwenye anapenda sana shule. Just stay, I will talk with the administration, wewe baki. And that is how I used to survive all the way from Form 1 Term 3 hadi Form 2 Term 1. Siku moja nimevaa my games kit, sasa mimi naenda football. I had people shouting kwa hapo nje kwa dais. Nikauliza friend of mine, kwani what is going on? Nikamwambia that is drama team. Kwambia yani hadi hii shule kuna drama. Kwambia you know you're from the slums. Umekuja shule yenye iko uptown. So there is culture shock, and then there's lots of activity. All you ever knew, the only sport you ever knew was football. Ni kama tu sasa useme utoe mtoto kutoka Iten, yeye anajuanga tu mbio peke yake, hakuna kitu kingine. Kweli ama yani ukweli tu. Yes, sasa mimi nilikuwa najua tu hiyo football, that is the only sport I knew. Then it is until when I went to high school is when I realized there's so many things, and I really love my school because they really support a lot of talent. My former high school is a home of talent. That one with no doubt. So I decided to go where people are making noise. Na kupeleka tu sarakasi. Mimi ni mtu nilikuwa napenda tu sarakasi tu. Walikuwa wana audition people and they auditioning a crowd of people. Mimi nikajiingiza kwa hiyo crowd, nikaanza kushout mpaka nikashout, nilikuwa na shout na shinda hata ring leader mwenye amewekwa hapo na director, yeye ndio aongoze hii crowd. Mimi ndo nikaingia mpaka mimi ndo naongoza crowd, hadi crowd inaenda bali ninataka nikisema twende hivi wanaenda huko. So, director kashangaa, huyu ni nani, ametoka wapi? Ile nilirealize ameni notice. Nikatoka mbio, nikaenda uwanjani. Mimi nikadhani that was it. Kumbe that was not it. He followed me to the field. Sasa tumeenda break. He called me and akaniuliza, kijana unaitwa nani? Mimi naitwa Daniel Owira. Mbona umetoka audition? Nikamwambia mimi sikuwa nimekuja audition. Mimi nilikuwa napitia tu. Kaambia kijana, you are so gifted, uko na talent. That was my director, anaitwa Clifford Ouma Sidandi, aka Nyakwardani. Nikasema asante sana sana, nimeshukuru sana. Kaniambia mimi nakutaka drama, I need that voice in. Nikamwambia hapa na itakuwa ngumu juu mimi niko football. Kaniambia hapana, mimi nakutaka drama. Na kesho nataka ukue huko. Yani alitoka hapo kiniwacha na onyo. Najiuliza huyu hata najua mimi ni nani hii shule. Mimi ni footballer. Hii shule mimi natambulika kama footballer. Nafanya nini drama? Asubuhi the following day jioni. Kama kitu ni yako, kama Mungu ameweka kitu kwa roho yako na ni kitu utafanya, nakwambia utaifanya. I found myself taking myself to that drama. Nilijipeleka peke yangu, hakuna mtu aliniforce. Kaniambia umefika, basi nikapewa role. So by the time ninamaliza hapa nikienda huko uwanjani, nilikuwa na shida sana na coach wangu pamoja na pia deputy. Your deputy pia was the head coach. Alafu kulikuwa na coach. Coach umetoka wapi? Hata unashinda unasema umetoka wapi? Kaniambia hapana, umechelewa, but this shouldn't happen and we really look into it. We used to take talent very seriously, more so sports and football ilikuwa inainua shule sana. Hapo kukakuwa na shida kidogo, lakini nilisamehewa. The following day the same thing ika repeat. Sasa ikabidi nimeitwa kwa ofisi ya deputy, nikaulizwa shida ni gani. Kaambia nyewe kusema tu kweli nimekuwa nikikuja kuchelewa kwa sababu nimekuwa nikienda drama kidogo. Niliulizwa kitu moja, ni drama ama ni football? Itabidi football. Yes, chagua kitu moja, ni drama ama ni football. All these things are happening simultaneously at the same time. So you need to choose one. You can imagine your situation yenye nimewekwa situation ambayo it is either I joined football, kitu yenye mimi najua na naamini ilinipeleka kwa shule. Hiyo ndio kitu imenipeleka kwa hiyo kusoma na kucheza football. Ama nichague drama, kitu ambacho sijui mbele wala nyuma, I don't know anything about it. But I feel so good doing it. Nikiwa hapo stage, it's like I am expressing who I am. I'm bringing out now the true me. Unaelewa? Wow, yes.
ikabidi bana nimechagua. And I remember that particular time our school was still partly day, partly boarding school. That is Highway Secondary School. Ilikuwa partly day, partly boarding school. So at that time bado mimi nilikuwa day scholar. Kuenda nyumbani nikaketi chini na madhe, nikaongea na madhe. I really thank my mom so much. Kwa sababu mama yangu, hakuna mtu amenisupport sana kama mama yangu. My mom really supported me so much. Despite the fact that she didn't even know what I was doing. Hata yeye ajui hata hiyo drama. Lakini she will tell me, continue, kama hiyo ndio kitu inakupea furaha my son. Continue doing it. Fanya hiyo drama. Hata kama unakuja late, it is okay. Bora umetoka shule na uko na school uniform. And then my mom trusted me sana. Alikuwa anajua mimi ni mtu niko straightforward sana. Nikimwambia hivi ni hivi. After having that talk with my mother, I remember when I went back jioni, ilibidi nimepatiana ripoti. Mimi kwanza leo mimi ni drama. Mimi football nataka kuweka pause kidogo. And I was equally good in football. Wow, yes. Yes. Kuna cheza position gani? Ungekuwa na represent nilikuwa defender. Ulikuwa unipita, ukinipita. Bana mimi napita na hadi nje ya line huko. When I was in school, tulikuwa tunasema ukimiss mpira usimiss mtu. Usimiss mtu. Mimi nilikuwa nikimiss mpira lazima tu na make sure sijakumiss. Na pia wewe kwa line na nikiamuka na inua mkono naomba stretcher. Bana leteni stretcher mbebe huyu bana. Wow. I was that kind of a defender. I was so passionate and I'm still passionate about football, though niliacha kucheza football, but at that time I was really passionate about football. Kabidi nimechagua drama na hiyo kitu ilileta shida kidogo sana na wale walimu wenye wanapenda football, unaona, wanakuwa kama asset kwa uwanja. Inauma sana. Ikaleta shida kidogo sana, hata ilifika wakati ambapo siwezi kutana na deputy kwa corridor. Nikiona deputy anakuja, inabidi bana umetoka mbio, huwezi kutana na yeye. Unakutana naye unamwambia nini? 1, umewacha football, ucheze football. 2, hujalipa school fees. Hiyo ndio ilikuwa lifeline. You are illegally in that premise. So inabidi tu nimejificha. Hata nikiona deputy anatembea kwa madarasa, inabidi akiingia na nimeficha kichwa yangu kwa kwa loka ndio nisionekane. This went on na nakumbuka vile niliingia drama, I really felt so good. I started as a crowd. Mtu wa crowd. By the time tulikuwa tunafika ilikuwa ni 1 month to festival. Already mimi ya 1 month to festival ya zonals. Nakumbuka nilikuwa nimeshamekiwa main character. Wow. From crowd to main character. So mimi ndo nilikuwa nabeba play. Bado Otonglo Times haijaingia hapo. Hiyo ni play. Hiyo ni acting, pure acting. Kwa shule tu. Kwa shule, kwa play ya shule sasa. Ndio sasa nakumbuka 1 month to festival, our director akaleta script ya narrative. Na in this schools have culture. Kuna ile certain item watu wa drama wanajuanga hii ni ya watu. So narrative watu wenye nilipata pale magwiji wa narrative at that time walikuwa ni they were form 4s. Hata sisi tukiingia drama we were all looking up to them. In fact wao walikuwa wanapewa main kubwa. I was so shocked nikipewa main role, but I was that good. Hapo ndio wakasema haya kuna auditions ya narrative na it is open for anyone. Hii narrative inaitwa Otonglo Times. That was 2013. Hii narrative inaitwa Otonglo Times na kuna audition. So anyone, it's an open audition, anyone can do it. Sasa unajua watu wanakuja moso, watu wa form 4s, hao ndio wanapewa makaratasi kwanza. In fact mimi nakumbuka mimi nikienda tu kuchukua kalamu na karatasi, ninaangalia hapo kwa form 4 ndio naandika hizo lines. Naandika lines kwa kitabu.
naangalia naandika lines kwa kitabu. Si audition ikaanza. Watu wakafanya audition. Next nikasema mimi. Auditions inaendelea. Nilisema line yani nilisema tu introduction ya hiyo narrative. They still make hay while the sun shine. I say, buy hay while you have the Otonglo. My name is Sylvester Ogolfumbe, the only man in Nyamtoi village, county regional diaspora, with an English name. Do I look like hata ingekuwa mimi ningekuchukua. By the time nilimaliza niliambiwa wacha. Enda ushike script yote wewe ndio unafanya hii narrative. Sasa wale walikuwa nyuma yangu. Hiyo audition iliisha hapo. Mimi maliza audition. Walirudishwa tu. Wakaingia kwa crowd ama walirudi class. Sasa hapo ndio unajua ukiwa high school hapo unangangana unajifix. Ule ameshateka inabidi umejipanga. Umejipanga mali kwingine huko kumechukuliwa. Yes. Na lazima ukule what do we call? Ilikuwa inaitwa activity fee. Hiyo activity na upande na wenda na basi ya shule. Bali sana. Hivyo ndo mimi nikachukua hiyo narrative na nikaanza kutrain. So apparently at that particular point, my drama patron Mrs. Mushiri, huyo ndo ni mwalimu mwingine nataka thank so much. Mrs. Mushiri she was our drama patron ever since I entered that school and joined drama mpaka nikatoka mpaka bado tu yeye ndo drama patron. And the reason why she really deserves to be the drama patron in that school was because alikuwa na passion sana na drama. And she used to be in boys. Alikuwa kikuona anaona potential kwako sana. And she used to support us in all way possible. So everybody was so shocked because the way I did the narrative was not normal. One, using the Luo accent. This is something that maybe by then drama had not really experienced. Yes. Or they had not really had a feel of it. So I was bringing in a new vibe. I was bringing in a new thing in drama. Doing a narration with the Luo accent and the style yenye nilikuwa ninatumia was so unique. They've never seen it. That every word ningesema it was so humorous. Hata kama ninasema kitu serious, watu watacheka. Watu wakasiriki, watu wanacheka. Ninasema kitu serious, napiga story ni serious, lakini the way it comes the family way. Watu humor and they're laughing. So hiyo ilifanya mpaka yani my patron and my drama coach walisema now you need to do this. And then now I really thank my director kwa sababu this was not a one-man job. Ilikuwa ni kazi ya watu wengi sana. So many people had actually walikuwa wameweka their input in it. I remember there was Frederick Okumu. He was one of the directors. He was really a key player in Otonglo times. Yes. Kulikuwa na Isaac Dianga, very key player. Yeah, there was the likes of Nella, there was the likes of Luchera, and many more, and so many guys who walikuwa wananisaidia to master the script, to edit it, you know, and to bring the perfection every time. Remember, I have never been on stage. Sijawahi kanyaga stage maisha yangu. This is my first time ever nina kanyaga stage. Wow. Now, the interesting thing is, a day before festival, kwa sababu festival was being held at our school. Yeah, so zonals. Zonals. Alafu ilikuwa inafanyika shuleni kwetu. So, ilikuwa a day before festival, you have to perform in front of the entire school. Remember, this is a boys' school.
This is your fellow boys. There's one thing I can be honest with you, is making your fellow man laugh. Hiyo. Ni ngumu. Wanaume atuchekange ovyo bwana. Wanaume wacheki ovyo. Unasema jokes zote na anakuona, anasema anakuangalia tu. Unapiga joke anaangalia mwenzake anamwambia huyo. Hapati joke. Umengangana yako. Ni joke lakini ni ile tu roho ngumu. Koecha naelewa nini nasema. I know man. This is high school. So hiyo siku hall ilijaa. Mpaka cooks wakakuja, in fact all staff, walimu wamekaa hapo, kila mtu wako, including students, all imejaa. Wakasema nao kwa introduction tutaanza na hizi short items, and then ilikuwa ni play, and then ilikuwa ni narrative, and then play ndio ishe. So wakasema next on stage is a narrative, inaitwa Otonglo Time, performed by Daniel Owira, a form 2 student, form 2G. Niliingia hapo kwanza, roho inataka kutoka iende mgongoni kabisa. Can imagine. Mavijana wamekuwa, everybody is looking at you like this. That was the first time nili experience what they call stage fright. Stage fright. For the first 2 to 3 minutes. I was really mumbling there. Really mumbling. Kako nasema tu until now, by the time ninasema tu, do I look like a bragger? Bragentai? I am a well-known man. Yeah? I have put mark price, enterprise. Nikaanza kuingia, watu wakaanza kufeel narrative. The school started feeling the narrative. The boys started feeling the narrative, the teachers. Unasikia sasa ile kicheko ya umbani, lakini at least kuna kitu inakuja. Kuna kitu umesha attract attention. Wananyamaza the moment hall imekuwa silent, wanasikia kenye unasema. Unajua they are listening. Umewin. Niliamua kutake your advantage na nilibeba watu. Tunasema sahi lugha ya mtaani wanasema kuwakunywa. Niliwakunywa sana. By the time ninaelekea kumaliza hii narrative, watu walikuwa wamefurahi. Watu wamekuwa wamefurahi vibaya sana. Mpaka sasa tukiingia kwa play, wananiona kwa play, watu wanaanza tu kucheka. That is when nili feel like enyewe this thing was really, it was mine to do it. Mine to do it, and every favor was on me. So ilikuwa tu ni mimi tu ndo niamue nifanye ama nisifanye. From that, the following day tunaingia stage, nikawekwa time poa nini. Now this is hii sasa ni drama, hii sasa ni festival, and judges are there. Yes, the detail. I remember niliingia so frightened, paka narrative ya kufanywa 13 minutes. Mimi nilifanya na 19 minutes. And that one is not allowed. Narrative was supposed to be done 13 minutes. Mimi nilifanya na 19 minutes. Already yo mwenyewe umedisqualify. Lakini kwa sababu the narrative was so good and it was so promising, they decided to put me number 3 to proceed to the next level, which was now the county. The county which was yes, it was being held in Dagoretti. So mimi niliproceed to the county as number 3. Wow. Uko Dagoretti. Wow. So during performance tukiwa Dagoretti, nakumbuka I missed almost a whole paragraph of the narrative because of tension. Yeah, because of the tension and pressure. Nili miss a whole paragraph of narrative. Nikamaliza narrative in 7 minutes. It didn't even make sense. So unajua as we were coming back to school, nilikuwa ninakaa tu hivi kwa hall nasema tu Mungu, and you've given me a chance and I've messed it, but it's okay. There's always the next time. But
Ukinipea nafasi tena, I promise you God, I'm not going to disappoint you again. Tulirudi shule tukijua mambo yetu imeisha hapo. Because there are people who did it better than I did it. And I'm telling you, we were so shocked. Usiku usiku before tulale. Our drama patron alipigia mwalimu wa boarding, our boarding master akasema, tell the Otonglo group, Otonglo Times group, wajitayarishe, they have been chosen to go to the gala. Hey. So hii tunaenda gala sasa. Na naenda gala kama position 3. Yes, naenda gala kama position 3. Niliambia Mungu basi, hata ningeenda kama position 4, haina shida. Umenipeleka gala. Bora tu umefika. Bora nimefika gala. Nilipiga show from position 3. Nakumbuka tables ziliturn hivi nikawekwa position 1. So I'm the one who proceeded to position 1. Na hapo wanachukua tu only position 1 and 2. 1. True. 1 and 2. So nilitoka from position 3 to position 1. Hiyo ni Metropolitan. Nakumbuka Metropolitan sasa tumeingia. This is a combination of almost 3 counties. Nairobi County, Kajiado County, Machakos County and Makueni. Actually 4. 4. Yes, hiyo ndio Metropolitan. You can imagine how many narratives are there. Lakini mimi niliamua liwe liwalo bana, mimi naenda kukufa kwa hiyo stage. Nikapiga show tu vile najua nimepiga vizuri. Kuitwa gala nimeitwa tena position 3. Kuitwa gala. Changani nini bana, this time round sikukuwa na stage fright nini. Ni kwa sababu pia audience niliperform na time niliperform haikuwa time nzuri. Niliwekwa a bit asubuhi sana. So wala nikawekwa the right time. I remember. Nilipiga show. Hivi? Ilikuwa ni around 11. Yes, 11 sasa. Na hiyo time hall imejaa. Previously watu wameshasikia kuhusu Otonglo Times. Wanasema kuna narrative hapo inaitwa Otonglo Times ya kutoka Highway Secondary School. It's a good one. Unafaa kuenda kuiona. Metropolitan 2013 nakumbuka hiyo Metropolitan ilifanyika Lenana School. So the hall was so packed. Na mpaka watu wamesimama hadi kwa dirisha. Nilipiga show mpaka results ikitangazwa watu wana proceed to the nationals. I was number 1. Otonglo Times was number 1. I was the one who was going to represent Nairobi Metropolitan. It is a combination of 4 counties. 4 counties. Yes, naenda ku represent 4 counties. Mombasa nilifika, sifa zako zimeshafika. Wanasema the good thing with drama season, unasikianga tu sifa, unasikia tu kuna item inatoka shule fulani, hiyo item ni moto, it's an item to watch. By the time siku yangu ya kuperform inafika, I remember niliperform day 3 on Wednesday. Time ilikuwa ni mzuri sana. After lunch watu wamekula, watu wametulia, wako ready. Hall imejaa mpaka watu wamekosa nafasi, wamekadi chini hapa karibu na Judy Kiteza hapa chini. Wengine wanahang kwa dirisha. Wanataka kuona Otonglo Times. I can imagine. Nilipiga show hadi by the time ninatoka nje. Before hii mambo ya fame kuwe, wacha tu niwaambie tu ukweli. Mimi nilianza kuwa famous immediately nilimaliza kuperform kwa platform ya national stage. Nilimaliza narrative hadi nilikuwa ninatoka nje, kila mtu anakuambia bana wewe ndio umekuwa number 1. Hakuna mwingine, wewe ndio umekuwa number 1. Imagine a festival is supposed to take like 10 to 11 days. So mimi niliperform day 3. So imagine by the rest of the easy days ikingoja tukiongoja results, I was working as number 1. Unakutana na wanasema hata walimaliza kuwatch yako ili win wako tu. Ulikuwa mnatesa those other schools na narrative zao. So the time results ilikuwa inafika na kubuka hiyo siku
Akasema kila mtu ameniambia nimekuwa number 1. Hiyo siku nika make sure ile before results zitangazwe, nika make sure nimekaa karibu na adjudicators. All ilikuwa imejaa, hakuna nafasi. So niliingia mapema sana. Nika hata kwenda kula lunch. Nikae hapo ni book hiyo space. Ndio sasa nikiitwa, nisingangane kutafutwa, natokea tu hapo mbele. You can imagine the kind of confidence iliniingia. Wacha tu. Nimekaa hapo, results zikaanza kutajwa. Zikatajwa wakafika kwa narrative category. Nimekaa hapo mbele. Tumbo joto. Tumbo joto. Wakaanza kupatiana watu awards. Hizi tu awards environment, special awards. Environment, ni what? Nakumbuka nikapewa special award ya youth empowerment. Nikasema kama nimepewa award hivi, na si ati ni kila mtu mwenye amefanya narrative amepewa award, inamaanisha basi kweli nimeingia kwa position kwa top 3. Wakasema haya, end position 3. Wakataja shule fulani, I think ilikuwa ni huko side za Kakamega if I'm not wrong. Nikasema kweli basi niko number 2 ama number 1. Number 2 si mimi. Nikasema bas nimekuwa number 1 yako. Number 1 yangu. Mpaka hadi nimeshaanza kusmile. Isikwe. Nakapiga end number 1 2013 narrative. Wakataja shule ingine hata yani Mungu. Sasa aje tena. Sasa nikwambie, kutaja hiyo shule si kukufa moyo hapo, nikajiambia labda tuko number 1 wangapi? 2. So wacha metai. Kuna watu wametai number 1. Yeti metai number 1, hata nikuwe patient. Niongoje nitajwe. Nikasikia next I am going to give my fellow professor to take us to the next items. Mungu wangu. After umechukua seat karibu na adjudicator. Unasikia wakisema ati dunia ifunguke niingie inimeze. Ikumeze. Utaambia hata unaanza hata kuambia nini watu? Unaanza kuambia nini watu? Unaanza aje? What happened? Unaelezea watu aje? Mimi hapo bali. Na vile ulisema ulishaje ukiwa national stage. Nimecheka yangu yote bwana. Nilipigwa na botua, nikapigwa na bumbuazi. Kila kitu yenye mtu anaweza pigwa nayo. Slippers kila kitu. Nilipigwa na kila kitu. Mimi nikasema bana wacha mimi nikaenda baada kukaa kwa basi na dereva. Nikakaa tu hapo kwa basi na dereva, nikakaa huko nyuma. Unajua sasa unalia, dereva anaangalia, ajui huyu mwanaume mwenzako ama mwanaume ana huko nyuma. Anachanga, sasa dereva anajiuliza ata approach aje hii situation. Nasikia tu sauti huko mbele. Sasa wenzako wako wapi? The Otonglo team. Otonglo, kusema kweli me I didn't even know. I didn't even care where they were. Mimi the reason nilikimbia kwa basi ni to save myself from embarrassment ya kuulizwa nini what has happened. I was saving myself from that kind of embarrassment. Alafu pia hiyo time machozi na dingidia tu hapa hivi. Wezi lia mbele ya wasichana. Aje unaanza aje? Aje sasa. Hakuna tu. Naona kulilia kwa basi. Acha tusome comments alafu turudi hapa. Sawa. Nimecheka yangu yote bwana. Pole for them bwana. Hakuna shida. Yaani nataka tu kujua ni vipi alikuja hadi akafika sasa. Wacha sasa tusome comments kuja utuambie how you went through to how your numbering went and up to when you went to meet the president and how you got tweeted, how the president tweeted. Kuna mtu amesema hapa bwana, kuna mtu amesema hapa Susan
Susan Kirwa amesema kwamba great mtoto wa State House. Utatuambia kwanza hiyo maneno ya kumbe we have the president's son hapa bwana na hatujui bwana. Account tutume ama namna gani? Hiyo isimami M-Pesa itaanguka. Iweze ingia na M-Pesa. So kuna mtu anaitwa Karen Koila. Lillian is blushing. Kuna mtu anaitwa Robito anasema Alfred. Leo Kiswahili itabidi tumeongea. There is someone called Susan Chebo amesema Dan lazima uongee ile Kikale amekufunza kidogo. Sasa itabidi before tumaliza show uchape kitu na Kikale. Joel Koskei nakuona jirani Kimutai Junior mambo guys mrembo anatupeleka na Rieng. Kuna jina gala Kolat. Kale this is a great project. Mary Njeri hello. Kuna mtu hapa ana advertise maneno yake za side hustle amewapatia namba. Mtampata huko kando muongee. Kuna mtu anaitwa Kiprono B anasema getting your life from Gariza. Ken amesema kwamba from Kitengela tuko Haslan Dani tuko mbele kabisa tunasikia Dan. Misoi Maraba Nicholas following asante sana. Evelyn Korir watching live. Hillary Kirwa anasema thanks for giving the talent a platform. Asante sana Kirwa kalajini gale. Sam Kipchumba watching from Dagoretti Nairobi. Kibet Mutai long time my all time comedian Mr. Dan Tukondani we are following you. Kalajini gale keep Yegon from Nanyuki watching live. Quite a number across people are watching right from all over. Susan Cheptap Kapchep Hello, Mr. Alfred. Thanks for the inspirational show and bringing on board my brother and friend and confidant Daniel Owira. Anaitwa Owira. Jamaneni. At least I have taught you some Kale and you can respond to one or two today. The future is luminous. Umetoka mbali. Keep going, keep soaring. That is Susan. Enoch Kimutai anasema Kitonya rap Manyur kuja sikia hii maneno. Isabel Sile, good job Alfred. Proud of the good job you are doing. Proud of Prudence. Prudence Rugut. Kale Dan, we are watching you and your script was great and you can't miss to listen to it every day. Asante sana. Teach K to miss Kale OCBT Tukondani. People are watching right across from, a lot of people here from Dubai, a lot of people from Qatar, a lot of people from the US. I've seen someone from Kuwait. Lots of people from Northeastern Kenya. Solomon Sawe is in Northeastern Ngatich. Vitalis, Joel Kosgei, Misoy, everyone, thank you very much. So I just want to encourage everyone to share this show so that we may reach quite a number of people, let people get to know about, this journey that Dan has went through, and also that person who is upcoming artist can get a chance to also get an opportunity to get to know, the hassles that one goes through for making it, and it might change someone's life. So let's just share this show today. And remember also today we have Lillian. Lillian, you can tell us where people can find you as well, if your platforms and everything, and then we give a chance to Dan. We continue from where we left. We want to hear, man. Okay. Asanteni sana kwa wote ambao wanatufuatilia kwenye hii live. It's really interesting. I'm liking the story. Dan, it's really inspirational na pia inachekesha sana. Lakini najua zaidi watu wanataka kujua what happened after you met the president. Miaka 7 baadaye, nini kilitendeka mwaka kwanza wa pili wa 4 hadi sasa? Lakini zaidi ni kwamba mimi unaweza leo ni mambo nataka kupatia exclusively detail. Pole tutaelekea huko Lilia. Tunaenda hatua kwa hatua. Haraka ni ya nini jamani? Tuko tu hapa. Pia sisi hatuna haraka, tunakusikiliza. Thanks to Alfred Koech, tuko locked mbaya sana. Karibu.
Asante sana. First, So I continue. Alfred. Yes. Over to you, Dan. Okay. Sasa tumetoka nao, tumeshatangazwa wale wameshinda, wenye wana proceed to the gala. Sisi wenye tu proceed to the gala tunaelekea mali tunalala, tukaambiwa kama unajua uja proceed to the gala, enda tu uanze kupaka vitu zako. Kesho asubuhi watu wanarudi back to their counties. Definitely unajiona tu nyinyi ni ile tu amutaki kuambiwa, but deep down pia nyinyi tu ni malosers tu, unaona murudi. Lakini sasa nakumbuka tukifika kwa mali tulikuwa tunalala, our patron alituambia bana, don't look at yourself as losers, because you can imagine the path that you've been through ukafika hii nationals. How many schools have you left behind for wewe ndio ufike hapa represent shule yako? So don't see yourself as a loser, see yourself as a winner, and you've really tried so hard. Nakumbuka hapo our patron alitufuata nyuma, she came later, it was huko in the night akakuja, tukaamsha, tukaambiwa kujeni tuende huku, tutoke nje. My entire team yangu ya Otonglo Times tukaenda, tukaambiwa kuna kitu imefanyika hapa. Nini imefanyika? Kaambiwa committee iliketi chini kutokana na discussion yenye they have decided that Otonglo Times from Highway Secondary School will be the one going to represent the narrative category high school at the State House level. Wow. Let me be honest with you. Mimi, when I went to all this time nikifanya hii narrative, all I wanted to do was to make my school proud. And I believed by making my school proud was becoming number one. So this is where my conversation was lying, becoming number one. Hapo ndio tuseme tu ni akili yangu ilifika hapo, kila kitu yangu ikafika hapo. That's why when I was never position one, I felt like my dreams have been imekuwa shattered. Everything is done. I have nothing else. Hakuna kitu kingine. Alafu now my teacher anakuja anasema the committee sat down na wakasema ni mimi Otonglo Times naenda ku represent wapi? Narratives category, naenda ku represent huko State House. This is something it is something that has never happened. Yeah. Sisi watu tunajua it is either from number 1, number 2, number 3 ndio mtu anachukuliwa anaenda ku represent narrative at the State House level. Unaona video stage inapanda. Hiyo kazi inapanda. Sasa mimi hata by then alikuwa sijui nimekuwa namba ngapi. Ni baadaye mwalimu alikuwa ananiambia unajua ulikuwa number 8. I was position 8 at the drama festival. Otonglo Times was position 8. Wow. Na ulikuwa umeshakaa huko mbele. Ni huko baadaye huko ndo mwalimu ananiambia unajua ulikuanga position 8. Sasa mimi ndo nikachaguliwa naenda ku represent nini? Naenda ku represent narrative categories. Narrative State House. Yeah. State House. Unafika mahali wanasemaga enyewe mali ujinga yako inafika, hapo ndio mali uwerevu wako imefika, wisdom yako imefika kikomo, hapo ndio ujinga ya Mungu inaanza. Na to be honest, whatever happened all that time, yani hapo ndio ilikuanga ni mwanzo ya mimi kutoamini ni nini nafanyika sasa. What is happening? What is going on? Nini nafanyika? Inafanyika. Asubuhi nakumbuka tukakuja tukachukuliwa tunaenda State House. Before niingie stage ya State House kuperformia His Excellency, nakumbuka my drama patron, my drama coach waliniambia unajua nini Daniel? Mungu amekupea nafasi nyingine.
ni wewe ndio uamue unataka kutumia hii nafasi ama utaki kutumia hii nafasi. Alafu akaniambia unajua nini, sasa itabidi umesema the original Otonglo Times, original story of Otonglo Times, kwa sababu huko mbeleni tulikuwa tunaikatakata ndio tukue within the time limit. Yeah, within the time frame. Sasa hapa kaniambia hakuna mtu anakutime hapa na kuna raka huko. Hii ni mwisho hapo, umetoka hapa hakuna mahali pengine unaenda. Wewe piga show. Nilipiga hiyo step kama ninawaka moto bana, kichwa yangu ilikuwa ina blaze to fire. Nilipiga, and I was, the good thing is that ilifika time whereby when I was telling Otonglo Times story, nilijimas kwa kiatu ya huyo character anaitwa Sylvester Ogwangfumbe. Sylvester Ogwangfumbe was just like any other Kenyan youth mwenye yeye maisha yake yote amesoma ushago primary. In fact, tuanze from kindergarten. Kindergarten, huyu ni mtu kindergarten amesoma Nyamthoi village. Akaenda primary school, akasoma primary school ya Nyamthoi village. Akasoma CDF secondary school Nyamthoi village. Akaenda CDF University College Nyamthoi village. Akaenda hadi kutafuta kazi kwa center ya Nyamthoi village. Unaweza kuimagine mtu maisha yake iko tu hapo tu hapo kwa village. Hapo tu kwa village. Alafu siku moja anasema nasikianga tu watu wanaenda Nairobi na kazi iko Nairobi, wacha mimi niende Nairobi. Wenda Nairobi anaambua bali watu wanaanzianga live ni hatutaki kuita Kibira, tunaitanga sisi tunaita Lower Karen. Akaamua kuenda Lower Karen. Lower Karen, okay. Sasa kufika huko Lower Karen, huyu mtu life ikaanza kumpiga vibaya sana. So I immersed myself in this man's shoes. So I was story as if it is my own story. And apparently I didn't know at this particular time, yani God was really on my favor, and watu walikuwa na enjoy sana hii narrative. Na nakumbuka by the time nilikuwa namaliza kusema the narrative, kumaliza story yangu, kitu ikaniambia tu hapo tu haraka kiniambia, wewe bana, wewe ambia president kutweet. Na I didn't think twice about it. Nikasema tu, Mr. President, tweet me Mr. President, tweet me, na nikatoka. You haikuwa part of the script? Was not. Majority of things maybe I was saying in the narrative were never part of the script. Ni ile script imekuingia mpaka now everything becomes natural. Now you are telling it naturally. Alafu umepewa time, uko na time yako ujieleze zaidi. So yes, watu wana enjoy, wataki atu malize. Let us just play the last part of the script and then to the left. Okay. You tweet me, ndio tuambie, were you tweeted or you are not? Yes. Tweet. Sasa bana, were you tweeted? To be honest, that day, so many things happened. I was not only tweeted, so many things happened.
Hapa kwa nini yangu na kuona unatembea huko State House. Oh yes, nakumbuka festival ilibidi imewekwa pause kidogo. His Excellency the President akaniita. Akanisalimia, nikasalimiwa na kila mtu mwenye alikuwa amekaa hapo kwa high table. Nakumbuka His Excellency aliniambia, wewe tutaongea mengi Nairobi. Vile alisema tutaongea mengi Nairobi, to be honest, me I didn't really take it that serious. Yeah, I saw he took a pen and he noted something, so I wasn't too sure kama aliandika jina ya kijana ama namna gani. Mimi aliposema hivyo, mimi I didn't really take it that serious. Sisi tukarudi malikuwa tunalala, alafu ndio asubuhi to travel. Hapo ndio kila mtu wale my relatives and friends are calling me, bana tunakuona tu hapa kwa KBC. Umechekesha rais vibaya sana. Bana wewe. Bana umekuwa celeb bana. Wewe ndio una trend. Wewe ndio una trend sasa. Asubuhi tukapewa vani yetu ya kutupeleka hadi Nairobi sasa. By the time before tufika, nakumbuka tulifika Nairobi a bit usiku kidogo, na immediately nakumbuka on the way Larry Mado alikuwa kwa trend, the trend. Alikuwa arrange interview. Immediately nikifika niende the trend. So immediately tulifika PV Nairobi, hata si kuenda nyumbani, tukaenda the trend. Sasa hapo kwa trend ndio tukaanza kufanya interview. Larry akaniambia, bwana umefanya vizuri. Ni nini ungetaka tu rais akufanyie? Sasa hii yuko anakusikia unataka kufanyia. Nikamwambia mimi bwana, mimi nataka kusoma, hakuna kitu kingine. Mali tu rais yuko tu, mimi nataka kusoma. So the following day tulikuwa tunaenda, nakumbuka ilikuwa ni Labor Day. Na tulienda kuzika my nephew alikuwa ameaga huko Lang'ata Cemetery. So tukiwa Lang'ata Cemetery tunazika, ile harakati yenye tunazika simu inapigwa. Na nakumbuka that particular time nilikuwa nimeshapatiana simu yangu kwa National Television, namba yangu ya simu. So kila mtu alikuwa ananipigia simu. Sasa naona huyu anapiga, nikakata simu. Tena kapiga ya pili, nikakata simu. Akapiga sema ni simu. Nikajiuliza huyu mtu anajua niko kwa matanga. Ya tatu nikasema hapana, wacha niende nishike hii simu. Nikasema hapo kidogo kushika simu. Kushika hii simu ananiambia hello. Mbona napiga simu na unakata simu? Sasa unajua hapo binadamu tu kawaida utakuwa tu na unajiuliza huyu mtu anajua. Anataka nini? Anajua anaongea na Otonglo time. Bado. Akaniambia mbona napiga simu na unakata simu? Nikamwambia pole, nikamwambia tu kuwa mpole. Nikamwambia pole sana. Ile tu mahali tuko tunazika huku Lang'ata, pole sana. Akaniambia pole basi kwa kusumbua. Nikamwambia mimi inapiga from State House. Nilikuwa nataka kujua uko wapi, kwa sababu rais anafanya speech yake ya Labor Day, akimaliza anafaa kuongea na wewe. Uko wapi? Umesema Lang'ata, tunakukujia. Ushaona Lang'ata, ushaona mudi ya matanga inabadilika hivi. No way. Huku ameni huku State House bwana. Sasa mimi nikaenda nikaambia mamangu, mama unajua nini? Nimepigiwa simu hapa, tumeambiwa gari inakuja kuchukua na tupeleke State House. Mama akaniambia, unajua wewe unakuwa na mchezo mingi sana, na unafaa uache mchezo wewe. Tuko kwa matanga sasa hivi, watu wanafaa kuwa serious. Nikamwambia mama, tunakuja kuchukuliwa. Tunakuja tukachukuliwa. Sasa pia bado wakati wote bado mamangu bado hajaamini. Mpaka tukaenda hadi State House. Tumekaa hapo tukiwa State House, na mamangu aliniangalia. Akajua mmefika State House. Tukifika na akaniuliza, mtoto wangu, ni nini nafanya? Na nini ulifanya? Tumekuja hadi hapa.
Oh, all that time mama yako hakuwa anajua Otonglo una trend. Simu ni mulika mwizi. Saa ngapi atajua? Hakuwa anajua uzito wake. Mama ni hivi. Akasema sawa. Rais akakuja. Hapo ndo nakumbuka tukasalimiana na rais. Nika extend tu yale maongezi yangu kumwambia mimi tu rais, mimi naweza taka kusoma, hakuna kitu kingine naweza taka. Mimi masomo ndio nataka. Mimi maisha yangu yote nime grow up nikijua ni masomo ndio itanitoa mahali ambapo niko, itanifikisha mbali sana. Very true. I remember akaniambia iko sawa kabisa. Wewe kama ni kusoma utasoma kabisa. Utasoma. Yes. Na nakumbuka immediately the following day nilipelekwa sasa program inaitwa Kenyatta Trust. Kenyatta Trust ni program tu like any other program kama ya Wings to Fly. Unaona? Yes. And many more. This one is purely headed by our president. He ndio ni our patron. Unaona? Okay. Na Trust I can say it's maybe kind of bit different kwa sababu wao what they do is that they go to every 47 counties here in Kenya and they pick at least 2 students who are extremely coming from a very humble background but wamefanya vizuri sana katika KCPE yao. So imagine I was so privileged to be amongst these students who are being picked by Kenyatta Trust. And I'm telling you, most of the people anadhaningi it I'm the only wanasemanga I'm the only president's son. We are 500 students and wow. Tuko wengi sana huko. Yes, we are 500 students and above. When His Excellency picks every year kusomesha. Ye mwenyewe. We have 500 students and above. Even as you speak right now, we have majority of us tuko very different countries. Wale wameenda China, kuna wale wameenda Hungary, yeah? Kuna wale wameenda US when they are being sponsored by the president. You know, that is one thing that I think most of the people normally hawajui. But when you try to tell them, watakwambia wewe wacha kupiga siasa hapa. But it is true. Tunajua ulikuwa state house jana. Tulikuwa kwa mapicha mahali. So it's a whole program. Na si program ya wanafunzi peke yake. Immediately unapewa nafasi ya kuingia Kenyatta Trust, they normally wanashughulikia mpaka wazazi wenyu kwa sababu pia kuna program ya wazazi inaitwa Inuka. Inuka ni wewe, for example, kama mimi mzazi wangu, mimi niko Kenyatta Trust, mzazi wangu anahimizwa mahali ambapo yuko katika hiyo village yake ama mahali yuko, anaambiwa atafute either wa mama ama watu ambao ataungana nao waanzishe biashara, alafu Kenyatta Trust inakupatia loan ya kufanya biashara, inakupatia hadi financial managers wenye wanasaidia, inakupatia hadi business entrepreneurs wenye wanajaribu kuwapatia way round ya kufanya biashara yenu, unaona? So si mwanafunzi peke yake anainuliwa, bali ni mzazi pia na hata jamii yako. Okay. Yes, wow. and it's something that it's happening all over the county. So vile nilivyoingizwa huko ikakuwa very interesting, and we have been going, since 2013 till date. We've been going for camps, tunaendanga camps, tunaenda for 1 week camps, ingine hata 2 weeks. Munaenda kuongeleshwa, unaenda kufundishwa, unaletewa ma speakers, wanaongelesha, wanawahimiza, unaona? So there's that kind of an upbringing, yenye it's more of like I can just say maybe it's more of a new generation or something. Yeah. Kind of values yenye they're being instilled in us, yenye muna grow up now. Unaona? Okay. And that is what has been happening. So nikamaliza nikapelekwa university
university, mimi mwenyewe ndio nilisema ninataka kuenda multimedia university kwa sababu multimedia is very good when it comes to film. Wako mzuri sana when it comes to film. Even in the country they are very good film wise. So mimi nikasema nataka kuenda multimedia, nikaingia multimedia, and I remember still in university bado tu unalipiwa school fees, bado tu unapewa allowance. Sasa hapa ndio shida inaingia sasa. Hapa ndio sasa kuna kitu nataka kusema sasa. To be honest, unajua sasa hizi vitu viliendelea kufanyika, kuna wale wanajuanga mimi naishi State House. Of which that is not the case. Me, I don't live in State House. Even as you speak right now, mimi niko Rongai. Naishi Rongai. Mtu ya Rift Valley. Mimi niko huko Kajiado mbaya sana. Niko locked. Uliishi Rongai kutoka lini ulipoingia multimedia? Unaendanga once in a while, Sasa lakini it's been long since niende State House, to be honest, lakini kuna kuanga na events ambao once in a while His Excellency anakuja. Kama I remember there is a last event yenye tulikuwa nayo, ilikuwa ni Africa for Africa. It was an event that was held here at Strathmore. And our president yeye ndiye alikuwa anakuja kupea speech yake. He was the keynote speaker. Na tulichaguliwa sisi kama wanafunzi wa Kenyatta Trust kwenda kupatiana service, because service is one of the core values tunafundishwa, kwenda kufanya tu service hapo na kusaidia hapa na pale. So hapo nilipata opportunity ya meet the president after so many years. The truth is, mimi naonanga tu rais kwa televisheni kama Mkenya wa kawaida. Si rahisi, because the president schedule is very tight. Let me be honest with you. That's true. He's a very busy man. Very, 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 very busy. I won't lie to you. Yes. So hiyo nafasi ndio tukipata at least once in a while, tunaongea na yeye, anauliza unaendeleaje, shule inaendeleaje, hapo ndo tunajuzana kidogo, unaona, na unatoka hapo kama umefurahi at least kwa moyo. Lakini majority of everything ama hata maisha yetu, it's being taken care by the Kenyatta Trust program. Which is very important, you know. At the end of the day, it's about you know, at the end of the day, it's about what you wanted kwa moyo wako, masomo, you know, maisha bado iko sawa. And of course, once in a while, if you meet the president, that's fine. But ukikutana naye next time, ambia atubukie appointment hata na sisi tunakuja. True. So, you see, hapa ndio watu yes. Mimi nina swali kabisa. Yaani baada ya wewe kwenda State House na mama yako, ulibadilishiwa shule, high school? Mimi nilisema nabadilisha. Mbona nibadilishe shule? Mbona naanza aje? Mimi nilipenda hiyo shule vibaya sana. Nilidhani ungechagua sasa hiyo. There was not option of course, lakini mimi nilisema mimi nakufa na nyinyi bana. Mimi napenda hii shule sana because it is this school that gave me an opportunity. Absolutely, yeah. Okay. You see, it is this school that has enabled me kufika mahali ambapo nilifika mpaka rais akaniona. No. So mimi I just felt like this is where I belong, and if it's getting whatever grade I'll get, it does not matter. Kusema tu kweli, ijalishi grade. If you are an A material, ijalishi ni shule gani utaenda, utapata tu hiyo. Sikanganyane hapa. Unatetea nini wewe? What happened in highway? Baada ya I scored a decent C+. Oh my God. Nilipambana. That's good. Yeah, and I feel like, I really felt like it was a good grade because it enabled me to go to the university, of which university nikalipiwa school fees. Nimelipiwa school fees mpaka nikamaliza. Lakini sasa shida ni, to be honest, of late something has been trending kwa social media. Wanasema mimi ni millionaire. Najiuliza jamani, mimi okay, you see now kwa hii situation you can look at this situation with two eyes. One, wale wanasema wewe ni millionaire,
kusema kweli, you look at it in a way that okay, hawa watu wananiombea mazuri, wanataka mimi nikuwe millionaire, which yes, that is the road I'm taking. Nashukuru Mungu sana. At the same time, whatever news is going on, kuna tu ule tu an innocent relative of mine or friend of mine unasoma hiyo kitu na pretty much siku yenye utakuwa na shida na unahitaji msaada wake, anatakwambia bana, wacha kucheza na mimi bana, wewe ni millionaire bana, kwani wewe zako zenye uko nazo zikutoshi. I think it's misunderstanding hapa kidogo. From the last interview yenye nilikuwa ya Dr. Kimuri, yeah, there is some sort of misunderstanding. To be honest, when I entered university, and there's this statement that I made, and even maybe the two of you will agree with me. You, to be honest, hakuna mtu anakuanga na pesa kama first year. Mzazi amekupea pesa, relative amekupea pesa, nani amekupea pesa, first year uko na pesa kweli amuro? Yana kweli. Uko na pesa na seti ni pesa mingi. Alafu hiyo time umepewa, mimi nimepewa allowance. School fees umeshalipiwa. Chakula umeshalipiwa. Gari umepewa. Yes. Gari gani? Mimi natembea ile ngai hiyo mwenyewe ni Mungu. Ulikuwa kunywa sana multimedia na gari yako. Gari gani? Hizo ni propaganda. Tunataka kuongelea hapa. Sikuamini. What are we doing? It is so hard to believe, by the way. I know. At that particular point, yeah, unaitwa kazi. Kuna kazi za Inspector Mwala, uendo act, and so many other local TV shows wanakuita uendo act na wao. Nakumbuka at the same time unafaa ukue shule. So kuna hizi kazi nilikuwa naenda kidogo pia unapata pesa yenye at least inaweza wewe kujimudu na familia yako. At least hiyo pesa kidogo pia tunasaidia pia kuboost maisha ya familia yangu, maisha ya marafiki zangu wale wenye tumetoka nao chini kabisa, wanang'ang'ana pia kusaidiana na wao, unaelewa? So challenge ilikuwa hapa ni one. I remember kwa hizi ma TV program hadi wale walikuwa na offer kunipatia a contract. So hii contract was either two way. It's either nichukue contract, niingie kazi, nianze kuact, nisahau mambo ya shule. Ama nichague shule, niweke pause kidogo hii mambo ya acting, kwa sababu kila wakati ningeitwa kwa hizi show inamaanisha ninge skip class, singeenda lecture, ndio niende nifanye nipate hela kidogo. Unaona, nifanye acting. So unaona, this one was coming in between my studies. So when you asked if I ever contemplated of kuacha na shule, mimi nilifika pale naona pesa kuna pesa, unaenda kuact unapewa pesa kama hii, na hata si siku mzima, ni siku kidogo, unaona kidogo hivyo unapewa pesa kama hii. Mimi nilifikiria kuacha shule jamani. Lakini sasa hapo, that is when now the Kenyatta Trust iliingia through my mentor mwenye aliketi chini akaniongoza, akaniambia ifai kuwa hivyo, pesa ni kitu ambapo hiko, si kitu ambacho haiko, ni kitu hiko, lakini wewe unafaa kumbuke ile ahadi yenye you made to Kenyans and you made to the president, which was studies. Yes. So it's either uchukue studies, uchukue pesa. Na hapo unajua, you're in first year. And you really need such advice, of which, to be honest, if at this particular point, wangu, I really thank God for him. Thank God for his family. Dan. Yes. There's some echoes. I can't get it, so I'm not too sure. I think it is on your side. Mimi niko sawa, maybe Lilian atuambie. Lilian, are you okay?
Yes, I am. Can you hear me vizuri? Sana tu. Basi shida iko kwa our brother Alfred. Alfred, wewe ndio sasa shida iko kwako. Hapa kuna shida kabisa, I can feel, I can hear it kabisa. Even me, I can hear it. So in a quick one, sioni nikifix, because if I'm to fix, I have to let you guys go and then bring you back. Just give us a quick one. Yes, what are some of the I'm not too sure. Some of the audience, can you tell us if you can hear us well or something? I can say Cosmos, like I say, sounds imeanza na shida WhatsApp, lots of echoes. So kindly advise if you can hear us wherever you are. Someone has already texted me here saying we can't hear you. Personally, I'm struggling to hear as well. I'm trying to figure out what might be the issue. Upande wangu mimi nakupata vizuri. Hata mimi ninakupata vizuri. Bado kuna hiyo echoes? Iko, lakini kwa umbali sana. Sana kwa umbali. Sana kwa umbali. Utuambie tu quickly, what are some of the challenges someone in your field can go through, and then as you finish, give us an advice, or give an advice to anyone in that field, or any youth trying to go, into talent or anything into talent. To be honest, majority of let's say when I talk of majority of talents out here, and even my fellow celebrities, what one go through a lot of, you can say maybe kuna stigma, that is one. Kuna ile stigma yenye wana go through in life yenye maybe they might be in a position to talk about it, but kuna tu vile ile society normally view them to a point, huyu ni mtu mwenyewe ameonekana tu kwa TV. Unajua kuonekana kwa TV maanisha ati uko na pesa, my brother and my sister. Imaanishi hivyo. It doesn't mean that. Unaona? So unajua the moment umeshaonekana kwa TV hivi, kila mtu huwa ana conclude uko na pesa. Kweli? Na uwezi, in fact, kama kuna hapo ndo inakuanga so hard ku convince Kenyan. Ya una pesa na nilikuona kwa TV aje. Alafu sasa wachana na huyo sasa. So mtu kama mimi. Unajua mtu anaona the president son Otonglo Times anasema aje ana pesa. Aje. But anapigiwa simu na rais. Hivyo ndio watu lakini watu wanasahau. My agreement with His Excellency was not to dish money to me or something of that sort. It was to help me academically, to support me, to give me scholarship as far as academics is concerned. Yale ambayo alikuwa anafanya kama kusaidia kuboost biashara ya mama, ama kunisaidia kunipea allowance ya shule, to be honest, hiyo alikuwa anaifanya yani kutoka kwa moyo wake. Unaelewa? Which I'm really right now I can hear you vizuri sana Alfred. Yes, unanisikia? Nakusikia vizuri. Uko sawa. Sasa hapo ndio watu wanaona they don't understand it. But tafadhali, not everybody you see on television is a millionaire. Because the moment unakuwa na hiyo mentality, the moment unafanya watu huku nje wanatumia vibaya sana. There are people who are celebrities, people who've got talent, lakini wanaumia huku nje kwa sababu hawezi pata hiyo msaada yenye wanahitaji, kwa sababu watu wamesha put it in their mind, huyu mtu ni millionaire, huyu mtu ana pesa, hahitaji usaidizi. Na hiyo ni uchungu sana 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 sana. And this one I'm speaking on behalf of almost all talents. But kitu moja nitaimiza my fellow talents ni kuwa msichoke. Haijalishi. Sometimes when people say uko na pesa, like I said before, hiyo ni kama maombi, wanakuombea.
wanakuombea, wanakutajia mema ukuwe na hiyo pesa mbeleni. And just to finish, one thing I can say is the truth is majority of us, most of us, majority of us tuko katika hiyo harakati ya kutafuta worldly success. And this one I'm speaking more so to almost all of us, and sana sana my youth, and sana sana my fellow talents. Majority of us tuko katika hiyo njia ya kutafuta worldly success. And one thing I can tell you is that in as far as, yes, you are seeking this worldly success, yeah, one thing you should know is that under the competition ya byproduct ya kutafuta hii worldly success inakuanga either at the end of it all you get lifted up or it dashes you to the rocks. And to be honest, imefika mahali in life, I have come to have this kind of understanding in life that you see, money for money's sake is a lonely road. That is true. Money for money's sake is a lonely road. And if you succeed, and to be honest, you don't share it, trust me, it is either empty onto yourself or you lose it and it's empty to you anyway. Wow. So one thing I can say is that when you find this opportunity and you get an opportunity to help someone, just help. It's idea. Even these people whom you see on television, and sometimes they are really seeking for our help. Help them, because deep down, you don't know what they are going through. You see? You don't know what they're going through. And that's why maybe I always take it upon myself to help where I can. Yeah. And even as I was sharing with you today, later on, I'd gone back to my former primary school in Fuatanyayo today, and I went to, we had organized with a few friends of ours, and then with an organization called Respect. It's a team of doctors. Na tulienda huko kupatia wasichana wetu reusable pads. Wow. Reusable pads yenye msichana akipewa. Na the reason why I'd taken this project is because I've been going through mtandaoni na, you know, you're getting to see this news, and it saddens you that vitu zingine unasikia inakuuma, unasikia that till date in this 21st century that we are in, there's a lady somewhere in Kenya, in the part of Kenya, she's really making an effort, yeah, of having intercourse with someone so that anaweza pata hiyo sanitary pad. Hiyo kitu iliniuma sana, and I decided to take an initiative myself, you know? And from Respect team and a few friends of mine, we organized na tukangangana na tukapeleka pads. Today we took pads huko kwa wasichana wetu, reusable pad, pad yenye msichana akipewa anaenda kukaa nao for 5 years. So for 5 years msichana atakuwa na pad. For 5 years, this is one pad it's 2 pads, but it's reusable. Msichana akishatumia anaiosha na tena anaweza endelea kuitumia tena for the next 5 years. Wow. And it's something that has been ni kitu yenye imekuwa certified, na ni kitu yenye imekubaliwa, ni kitu iko sawa. And I said this is one project that I will make sure by the time, at least for a good moment, for a good time, at least Fuatanyayo wasichana wetu wako na hizi reusable pads. And I'm really hoping that when even schools get to open, we'll extend it to other areas. Kwa sababu vitu kama pads kwa hii century tunaishi sahi, it is something that we shouldn't be talking about, mazi. And it really pains so much. And I'm sure that with God's grace and with the little support that we are getting, yeah, from the well-wishers and from those people who are ready to work with us, we will help our girls get these sanitary pads. And I'm sure it will be fine. And at the moment pia, ninafanya tu kazi za community. I'd finished my internship. Right now I'm hoping to get a job. Sasa unaona sasa hii ndio ni mimi Mkenya wa kawaida inaingia. Mimi pia natafuta kazi kama watu wengine. Au pigi simu State House upewe kazi.
lakini hata kama ni upige simu we mwenyewe, si uonyeshe hata dalili ya kweli there is something you are doing. That's very true. Umekaa tu kwa nyumba unapiga simu. What kind of a son are you? A good son is a son who shows effort. Absolutely true. Yeah, ukweli. Yes, kabisa sana. So ni kufanya tu kazi za community hapa za mtaani na kusaidia my fellow youth in any way I can. Any way. Yeah, na together tunasonga mbele na tunajenga nchi yetu. Amen. Yes, and I just want to thank you so much. Karibu bwana, mimi I'm also honored to have hosted you. That was, I would say, for all the shows that I've done. Sijaicheka mpaka I was about to work out kwanza. Nimecheka mpaka bwana, nimetoa machozi bwana, ya furaha bwana. Like, you've made my day and it was a pleasure. That journey, you know, the journey was amazing. You know, it was a good one. You've told us that, you know, with me, how I understood your journey was that never lose hope. Because you came in number 3, number 8, and all those, you eventually went to meet the president. And not only did you meet the president, but you went to State House. You didn't even go to State House alone. You also got a chance to have an opportunity, you know, to get access to education through your talent. And you've shown that, you know, it doesn't matter wherever position. You know, with us, we always want to be number 1, but it doesn't matter the position. When God's time is there, it is. No one can take that away from you. You know, there was that guy who was number 1 at the Sonos. There was that guy who was number 1 at the county. There was that guy who was number 1 during the drama national festivals and nationals, but they never went to State House. You know, they never got the chance to go to State House to meet the president. This is something that God has already planned. You know, you said you sat in front of the, you know, the big guys waiting for your results to be the top, but that never happened. You know, it never happened. But eventually you went out. You went to the, it's amazing, you know. And I would say that, you know, use the opportunity that you've got. You know, it was God's it was God's chance to show that He works in miracles. It's a way that He wanted you to realize that He is there. And now you've shared, quite a number of people have got a chance to know that it doesn't always be, you know, we can be asking God to bless us with something, but it doesn't give you exactly that thing, but it gives you something else that will eventually lead you to what you've been asking. Yes. So mimi mwenyewe nakutakia mema na mazuri, and everyone who has been here watching and listening. Yes. There's something you had asked me, and I'm seeing from the comments, someone is saying, yes, let him talk in Kikale. Who said that I did not know Kikale? Let me tell you, mahali nilisomea huko primary school, we used to sing in Kikale. I remember my teacher alikuwa anatuambia, yo before lunch pike, na mko karibu kwenda nyumbani. Anasema imbeni hii wimbo. Kongoi mwalimu, kongoi mwalimu, kongoi mwalimu, bye bye, tutaonana. Do you know the meaning of Kongoi in Kale? I mean, it means bye bye. Asante. Thank you. Asante. Oh yes, asante. Yes. Oh my goodness. And then Jambo is Siamune. Siamune. Yeah. So before you go, Dan. Alfred, I need to see. Nafaa kukuona kando kwa sababu mahali nimefika sasa. Naona niki-extend hii maneno huko. Utafika. Sisi tunawanga ng'ombe 5 na mbuzi 1, kondoo 1. Na bora tu leta good negotiators, wase wenye wanajua kuna koti, wanajua kuongea. Sisi tunaanzanga na the good thing ni kuwa Lilian anasikia hiyo yote, so hiyo mambo ya ng'ombe wewe Reja commission pia. Anyway, so before you go, tell us about
tell us about where people can get you. You know, if someone got a gig or someone want to follow what you do, your content, you know, are you on YouTube? Are you on Facebook? Are you on kuna ingine inaitwa TikTok? Mimi naonanga tu watu I don't know what is involved in it. Naonanga tu watu wanakwanga huko. So tell us where we can find you. On Facebook, najulikana tu kama Daniel Owira. Go type Daniel Owira, you'll find me on Facebook. On Instagram, niko hapo Otonglo Times, Otonglo_Times. On Instagram, utanipata hapo. YouTube ni Otonglo Times. To be honest, bado sijaweka content bado, but I'm looking forward to put content. I'm still looking for something productive yenye nitaweka. It is not just putting content. Yes, unaona sasa now, like someone like you are doing something very productive and you're using your channel to enrich and to bring a lot of productivity, and that is exactly what I want to do. By the time I will be putting content on YouTube, though nimesha secure an account with it, yes, nitaweka content on my Twitter, najulikana kama Daniel Owira kwa Twitter handle. On my LinkedIn, najulikana kama Daniel Owira. Yes, and I'm looking forward to interact with so many. Kuja, come to my, we will talk. Mimi bagui watu wa manini. Me, I believe all Kenyans, God had put me in this world for a reason. And help where I can. And Absolutely. where I can, I will help. Na mali ambapo siwezi, I'm always point blank. I tell you, hapo siwezi lakini nitangangana kadri niwezavyo. So please reach out to me on my social media handles, and I'm pretty much sure we are going to interact and we are going to talk na tutajuana tena kwa undani sana. And I really want to thank you so much, Alfred. I want to thank you so much, Lillian. Thank you so much. And just God bless you, all of you. God bless Kenyans. Asante sana. I'll just wrap up and then give everyone an opportunity. So asante sana Dan kwa kufika siku ya leo. Asante sana pia Lillian kwa kufika na kukua kwa show yetu siku ya leo. Kila mmoja wetu ambaye ametufuata, kila mmoja wetu, like quite a number of comments. If you have chance, Dan, try to respond to some when you're out there. Maybe tomorrow probably. And it was quite a number that I didn't manage to read. Also everyone, you know, who has been following us through on AKL, always supporting. You know, it's a pleasure and it's an honor to have such a great people, you know, sitting there for about an hour, 30 minutes following. This has been one of the longest shows, actually. We normally try to finish it at an hour, if, you know, overstretched to an hour, 30 minutes, but it was a worth one. Hilarious and a great one, great content that we've shared, and we've get to know that God can work in many ways. So everyone who has been following us, thank you. Also, we managed to get to the 70. We are past 70K. We are 76,000 followers. Let's do this. 100K is our target before the end of, you know, this coming month that we are October. End of October, 100K. That is our target for the page. And with you guys, I know it's possible. It's possible. It's possible. Let us keep doing what we do. Let us share the great things that we do. And asante sana, Dan. Until next time on Wednesday, a day like this. Thank you and God bless you. Thank you. Bye. Ambia president tunakuja State House. Ambia Lanson tunataka simiti ya Lanson.